Eyþór Kristjánsson, er þú mættur? Björn Guðbjörnsson, Eysteinn Einarsson. Björn Guðbjörnsson og Eysteinn Einarsson. Þið þurfum að mæta hérna í vari.
Ég sá ekki þegar leikurinn eitthvað fór. Það kasta þetta. Góða gestir, ég ætla að fá alla hérna upp í stóra salinn, takk fyrir. Hjartanlega velkomin á Bullseye í þessa fjórðu umferð. Ég vil bara kalla þetta IPS-deildina núna, fyrst að þú að Laugardæma nóið eins og við erum að vinna í því að finna okkur nýja styrktaræðla. Þannig að ef einhverju hérna að vinna í örflótum fyrirtækjum þá erum við endilega að hafa samband við ykkur ef einhverju vilja plastera nafn fyrirtækisins hérna yfir þessa fínustu deild. Það eru nokkrar reglur. Eins og alltaf þá gætum við þess að hafa slögg á farsímum eða minnst að hafa það á silent. Skrifarreglur, það búið að vera aðeins að ympra á þeim. Þannig að allir séu við það á hreinu, það að dómarinn skal ástæða hlutlausingar keppanda, vera kyrr og óheimilt að tala við keppendur. Auk þess þá það skrifari sem að ritar tölurnar inn í spjaldið og leikunni endilega að reikna fyrir hann. Þetta verður hann að hafa það allt saman á hreinu. Auk þess ef að menn sjá að gerð hafa verið mistök, þá verður að leiðrétta þau mistök áður en næsti leikmaður kastar. Að sjálfsögðu berum við líka virðingu fyrir leiknum og fyrir andstæðingnum. Þannig við skulum ekki vera með einhverja stæla eða einhver læti. Við erum rétt að gera nokkrar loka breytingar sem eru vegna forfalla, þannig að við þurfum bara að byrja þetta. Táum til þá mun ég gefa matt orðið þegar allt saman klárt. Ég verði að fara yfir nokkrar hluti líka, það ég myndi að búið að gerast í sumar. 18 landslið okkar fór til Þýskalands, Austurríki svo ekki, og keppti og náði bara glæsilegum árangri þar. Stelpurnar enduðu í 7. sæti og strákarnir stóðu sig einnig við prýðið. Svo voru einhverjir snillingar sem voru á heimsmeistaramóti úti. Vítor og Valli Egils, það fylltist líklega allir með því. Þeir fyllt okkur slotti og við vorum öll á nálum yfir þeim leikjum móti Suður-Afríku og ég má ekki vera hitt, það var geggjað. Það var sjúklega gaman að horfa á þetta. Fyrir þeim bæðu 18 landsliðinu og strákurum okkar, Kokla, við erum bóðan orðum. Það er hellingur í gangi í bílunni, þannig að við höldum bara áfram á sömu slóðu við erum í. Glasamál, það er gott að fara eins yfir þau. Það er ekki mikið af glösum í boði. Ef þið fáið glas, passið upp á það, merkið það. Við erum að passa skallpökurnar í sjónum. Þannig að og passa úr glösing og svo að sjálfsögðu við úrvalsdeildin af stað og frá þar. Fyrsti riðill er núna á miðvikudaginn 30. ágúst, bein útsending á Stöðu Sport og allt saman í beinni hérna á Bullseye. Við hvetjum alla þess að koma og styðja sitt
spila sitt fólk, mynda smá stemmingu, gera það sem á alvöru áhörðarsporti, vera með læti, vera með spjöld, vera með hvatningu. Þannig að 30. ágúst mæta hér klukkan 7, ég held að útsendingin byrja 8. Við byrjum bara að hita vel upp á bjór og á ógeðslega gaman. Matti, hvað er að tala mikið í viðbót? Þetta sé alltaf að vera klart. Herri, klára að hita upp. Jæja, þá getum við bara að byrja þetta. Rætt öðrulega konum á Törfubóls, en farið að spila, við þurfum að gefa öðrulega breytingar núna, morgun, eitthvað leikra. Þannig að... Það var reyna spilur. Þetta er ekki gott. Og Kostin á spjöldu 22 og 23, Ísakettur, Róbert Eilis, Arta Dögg, Tíotun, Maria Emma og Marco Resenti. Og pappalitir á spjöldu 25 og 26 sem erum við liðin á sviðinu þá svo mikið Starkaður, Davíð Öftegard, Sigurður Arnfríðs, Natalía Ósk, Anna Sigurðardóttir og Jóhann Ásgeirsson.
við byrja fyrsta legg og búlnaði okkar. Og ef við verðum að klára legginn eftir 45 pílur, þá búlnaði upp á sigur. Og einungis vatn á 30 sæfi, þannig að alltaf með vatn að fara niður úr þessum stað. Þá held ég að við séum að klára að gera það. Já, það er hópstjórnin eins og ég, Maggi, Brynja, þannig að ef það er einhverjum spurningar, þá komum bara til okkar, eitthvað sem býðið við að spila. Og það er bara einmál, takk fyrir vel. Gamla menn að skilja með það og ég finn eitthvað með baki fyrir það. Það er rosa gott. 6.5. 6.5. Já. Það er cool. Ég skal taka, ég tek 6 og kasta upp og flót byrjum. Byrjum þá að taka pointur sem það fyrst. Og ég segi heads. Byrjum 6.6.
hún er inni, já.
með hett. Já, það er út hans. Það er komið? Já. Var ég fyrstur? Já. Ég er klár þegar þú klár. Var ég byrja bara? Já, það er ég að byrja.
Here. Du så faster i øvelsen, det er jo ikke rigtigt.
skrifa fyrir? Staðið? Erðu? Bara, Fine Thursday ekki mögulega? Nei, hann meilur Tóttas. Fór fyrir. Já, ok. Það er búin að... Kastaði sér í Svíþjóð, sko. Já. Það var búin að reyna allar sólarhring. Það fórum Tails, það þú sem ræður. Ég að byrja. Já. Það var aldrei svo hefst. Það byrjaði ekki að vera. Nei, nei.
segja það ekki fyrir. Ég bara, ég sé.
Ei voi olla ensi kankana. Ei ole löytyy.
veiðimyndar að vera að segja hvernig ég á að bóka. Að kasta. Meira?
Hemos spila hér. Og greinilega Kristján við okkur. Það þurfum ekki að fara með í sig. Efri að spila bara að vera heads. Það taka 6 byggi, komið þér. Eigum við fyrsta leika? Já. 6 á þér? Já, eigum 6. Og ég að byrja? 6 skilur, já. Þú byrjar það.
Guðjón, hvað velja Guðjón? Heads og tails? Það er heads, þú bara að byrja. 6 bílur. 6 bílur.
kirkjuhús. Yes. You need to say it. You just hear it now. Good to do it. Wat dat?
Even. Och Guðjón Ólafs. Guðjón sem byrjar. Byrja ekki Guðjón? Já, hann búið Guði.
Doppelbusch. Den Hauptquartier 6. Pista, so, gib it.
með það getur. Verður ekki einn leik? Ekki leik? Það spilaði bara ekki á úrslitum. Snæla. Ég var alveg meðvitað frá þessi leik. Já, einn leikur sem ég spila illa á eða mútið þér. Það skipa bara mjög gott. Já, það var mjög illa mútið mér. Já. Harð. Grétis. Hets. Hets. 6 bílur og svo. Já. Þetta er 76, 86, 94 ekki? 94. Já. Já.
Hands off.
Sjokkjandi það? Nei. Hræðilega. Það er ekkert að gera. En ég nafn. Vorið eða? Já, bæði það. En ég nafnsökum ég í skóknu. Já. Já, þú ert alveg í sprungunni, sko. Getur ekki klikkað.
Spilað.
60.
Hvernig mætir þið Kristján? Kolbittur. Þú ert að skrifa þér. Já. Hann búinn. Við förum bara að byrja. Hann vann nú að... Ég var að spegja hvað er þetta margt. Já. En hann vann til Tails, hann vann Tails og veit 3 ári viðbót. Þetta er góður við hann. Já.
gleymi regning. En á að var ekki viss, en hún kennir örgulega til þau 7 og líka með. Ég gerði það næst í 2 svar röðan á það. Já, sko, að ég skæði að 59. Ég geta það örgulega bara 57. Ég skæði að 59, en ég held að Þetta fór í 19. Ég held sko að það farið 21, 19 og svo 7, en næst aftur 19, sem 59. En ég held að Það er bara 40. Já, en ég held sko að það verið, og það sagði ekki neitt.